So today we start the portion waveguides. A waveguide is a hollow conducting tube or hollow conducting guide or some kind of guiding media to transmit electromagnetic waves. So the purpose is to transmit electromagnetic waves. We have already transmission lines which is doing the same purpose, but transmission lines are used for lower frequencies, whereas we use waveguides for higher frequencies. That is the difference. Because at higher frequencies, the loss of energies or the wastage of energy is less in waveguides. Now, any configuration of electric and magnetic fields that exist inside a waveguide must be a solution of Maxwell's equations. Any configuration of electric field or magnetic field, it will be a solution of Maxwell's equation. So we can derive the solution from the Maxwell's equations itself. Also, we need to follow the boundary conditions. Boundary conditions, we know the tangential component of electric field will be 0 in a perfect conductor. There will normal component will be also 0. So we need to follow these boundary conditions also. Now, following this, we will have different configuration, and each configuration is called modes of propagation. So in one, electric field is everywhere transfers to the axis of the guide. Guiding axis idanenkil idine perpendicular aayittu mathram electric field undengil that will be TE mode. Direction of propagation athu electric field illa. Idupole thenne transverse magnetic mode undu, where we have magnetic field in the perpendicular direction of the transmission only. There will be no component of magnetic field along the direction of propagation. That is TM mode. Pangana transverse electric or TE or H mode കാരണം magnetic field മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളല്ലോ. Direction of propagation അകത്ത് magnetic field component മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ TM mode, transverse magnetic മോഡിനെ E mode എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. Okay. Now let's derive the waveguides between two infinite parallel conducting plates. Waveguides between two parallel conducting plates. Let's consider the propagation of electromagnetic waves between two parallel, perfectly conducting plates of infinite extension in the Y and Z direction. So it's a parallel, perfectly conducting plates, which has infinite dimensions in the Y and Z axis. So the limit is in the X axis only. So the spacing between the plates is A. That is, there is a limit in the X direction. Now, the medium between the plates is perfect dielectric. The medium is having a permittivity epsilon and permeability mu. So the medium between these two conducting plates is filled with the dielectric with the permittivity epsilon and the permeability mu. And the axis of the coordinate system is chosen such that the origin O and Y and Z axis lie on the surface of the lower plate. So the lower plate lie in the
x is equal to 0 plane. Okay. Now, with a view to determine the electromagnetic field configuration inside the planes of two plates, Maxwell's field equation should be solved with the proper boundary condition. So now we need to solve the Maxwell's equation with the proper boundary conditions. We need to see what are the boundary conditions. Since two plates are assumed to be perfectly conducting, there is two simple boundary condition. First one is the electric field must terminate normally at the conductor. That means tangential component of the electric field is 0. That means electric field must terminate normally on the conductor. Now the second boundary condition is the magnetic fields must lie entirely tangential along the wall surface. Since the electric field is 0 there, the field is purely magnetic there. And the normal component of the magnetic field is 0 there at the conductor. No, sorry, normal component of the magnetic field. It is 0 on the boundaries. So therefore, the Maxwell's equation subjected to the boundary condition will determine the configuration of electric field. Now we need to solve the Maxwell's equation. Now what are the Maxwell's equations? Del cross, we are taking only the relevant equations. Del cross E is equal to, that is minus dou B by H, where B can be written as mu H, and dou by dou T can be substituted by J omega. Since the dependency on time, it is depending on e raised to minus J omega T, or H is equal to H0 into e raised to minus J omega T. So minus dou H by dou T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് എന്നാണ് കേട്ടോ, J omega into H0 e raised to J omega T. So this is nothing but J omega into H itself. So dou by dou T can be substituted by J omega. Del cross E is equal to minus J mu omega H. Similarly, del cross H is equal to what? That will be del cross B and mu 0. So that is taken to the left hand side, it will become del cross H, and that becomes sigma conductivity plus dou by dou T of ELA. So that is J epsilon omega into E. So the two Maxwell's equation. Now let's see del cross E becomes minus J mu omega of del cross H, that is equal to minus J mu omega into del cross H is sigma plus J epsilon omega into electric field. So this is nothing but del square E itself, because the second component becomes 0. Del of del dot T, that becomes 0. This is del square E minus del square E. That is del dot T into del minus del square E. So del dot E becomes 0. Since it is a conductor, it has no charge inside. That becomes 0. So del square E becomes J mu omega into sigma plus J epsilon omega into E. Okay. This can be written as del square E is equal to gamma square of E, where gamma square is equal to J omega mu into sigma plus J epsilon omega. Okay. In a similar way, we can write del square H as also as gamma square H. In a similar way, del
del cross h ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് തന്നെ കിട്ടും. And we can substitute the terms by gamma square. The gamma square will give the same equation. Okay, this is about the conducting plane. For non-conducting region, what is the difference? For non-conducting region between the planes, the conductivity sigma becomes 0. So the only difference is in the gamma square term. This gamma square term becomes j omega mu into j epsilon omega. Okay, or it will become j square omega square mu epsilon or minus omega square mu epsilon. The rest equations will be the same. Del square is equal to gamma square E and del square B H is equal to gamma square H itself. This is for the non-conducting. Okay, so we have the Maxwell's equation. Now we need to apply the boundary conditions. What is del cross E? Del cross E is according to Maxwell's equation, Ga minus J mu omega, it is into H, right? Now del cross E means the cross product of E, differential cross product, curl of E. That is nothing but, instead of using ijk, since we are using ijk j for the root of -1, I can use the unit vectors as alpha x, alpha y and alpha z. ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ijk j വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ j അല്ല, ആ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് -1. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ x and y and z ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ alpha x, alpha y, alpha z എന്ന് എഴുതുന്നു. And dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. So ex, ey, ez. So the determinant of this is del cross E. So this is nothing but j mu omega into H is what? H is hx alpha x plus hy alpha y plus hz alpha z. Okay, now expand we will get, and equating the corresponding terms we'll get. For equating the coefficients of alpha x, we'll get dou by dou y of ez minus dou by dou z of ey is equal to minus j mu omega hx. So cross product എടുക്കുവാണ്, dou by dou y of ez minus dou by dou z of ey. That is equated to the coefficient of alpha x. Similarly, dou by dou z of ex minus dou by dou x of ez equals minus j mu omega hy. Dou by dou x of ey minus dou by dou y of ex is equal to minus j mu omega hz. Okay. Similarly, substituting for del cross H equals j epsilon omega E, we have equating, doing the similar terms, we'll have something like this: dou by dou y of hz minus dou by dou z of hy equals j epsilon omega ex. Dou by dou z of hx minus dou by dou x of hz is equal to j epsilon omega ey.
Now dou by dou x of hy minus dou by dou y of hx is equal to j epsilon omega e z. Okay, these are the equations of Maxwell's equation expanded. Also, since del square E is equal to gamma square E, I can write this as dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of E equals, what is gamma square for non-conducting, minus omega square mu epsilon of E. Similarly, del square h is equal to gamma square h means dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of h equals minus omega square mu epsilon h. So these results form a basis of the mode description of field solution. These are the equations we need to find. This is fourth one, third one. These are the second set of equations. And these are the first set of equations. We have 1A, 1B, 1C. Here 2A, 2B, 2C. Okay. Now, it's further assumed that the wave is propagating in the positive z direction. Okay. നമ്മൾ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവ് z direction. So the variation of all the field component with z coordinate can be expressed as e raised to plus some propagation constant, let it be p into z. So the variation of all the field components with respect to the z component can be expressed in the form e raised to plus or minus pz. Okay, where p is complex propagation constant ആണ്. P is a complex propagation constant which can be written as alpha plus j beta. Now, here plus or minus means the wave propagation എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ e raised to minus pz എന്ന് വരും. പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിലാണ് wave propagation. In negative z ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ e raised to plus pz ആയിരിക്കും വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. Okay. Now, in case of infinite parallel waveguide, there is no boundary condition to be met. Since we are considering infinite parallel plates, since we are considering infinite parallel plates, parallel plate guides, there is no boundary condition along y direction, because the field component in y direction can be assumed to be uniform. That infinite plane ആയതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എല്ലാം y ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലെ ഫീൽഡ്സ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, കാരണം പ്ലേറ്റ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. എന്നാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാലോ. സോ എലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ
we have uniform fields. So uniform fields along y direction. This implies that dou by dou y of any field E or B, this is equal to 0. The derivative with respect to y will be 0. Now further, the variation of field component can be expressed with respect to the z component as Ex നമുക്ക് കാരണം Ex0 into ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാ e raised to minus pz എന്ന രീതി എഴുതാം. Variation of the field with respect to the z component. z direction variation ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ Ey is equal to Ey0 e raised to minus pz, Ez equal to Ez0 into e raised to minus pz. Okay, similarly we can write for magnetic field Hx is equal to Hx0 into e raised to minus pz, Hy is equal to Hy0 into e raised to minus pz, Hz equal to Hz0 into e raised to minus pz. Okay, so this implies that dou by dou z of Ez എന്ത് വരും? Or let it be Ey എന്ന് വിചാരിച്ചു. Dou by dou z of Ey എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? Ey0 into minus p into e raised to minus pz. So this is nothing but minus p Ey. So dou by dou z of Ey എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus p Ey എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ്, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് വരുമ്പോഴെല്ലാം വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ബി. സോ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് എച്ച് എക്സ് വരുന്നതും മൈനസ് ബി എച്ച് എക്സ് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ ഇസഡ് എത്ര വരും? അത് സീറോയാ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ എച്ച് ഇസഡ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ വൈ യു, സോറി ഇ എക്സും. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അതെല്ലാം തന്നെ സീറോ ആയി പോകും. ഓക്കെ, കാരണം ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണല്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി, ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. നൗ പുട്ടിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ previous equation, in equations 1, 2, 3 and 4 അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇക്വേഷൻ 1 ഇതായിരുന്നു. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ സെഡ് എന്താ? ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണല്ലോ, സീറോ ആണ്. പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ഇ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു ഇ വൈ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഇ വൈ ആണ്. ദാറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി പി ഇ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ മ്യൂ ഒമേഗ എച്ച് എക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് പി ഇ എക്സ് മൈനസ് ഡോ ഇ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ മ്യൂ ഒമേഗ എച്ച് വൈ. ഓർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് പി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇ സെഡ് ഈക്വൽസ് പ്ലസ് ജെ മ്യൂ ഒമേഗ എച്ച് വൈ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇ വൈ ആണല്ലോ. സോ that is dou by dou x of Ey minus dou by dou y of Ex and that is 0 ആണ്. This is equal to minus j mu omega h z. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത്
വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ മ്യൂ ഒമേഗ എച്ച് ഇസഡ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ അത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുവാണ്. ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എച്ച് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. മറ്റത് പി എച്ച് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഇ എക്സ്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പി എച്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഇ വൈ വരും. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എച്ച് വൈ ഈക്വൽസ് ജെ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഇ ഇസഡ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഇ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ വരും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ 0 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ വേണം. ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് മൈനസ് പി തരുവാണെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ വരുമല്ലോ. സോ പി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഇ എന്നാണ് വരുന്നത്. So the equation becomes dou square by dou x square plus p square of E equals minus omega square mu epsilon E. Okay. Or it can be written as dou square E by dou x square plus p square E is equal to minus omega square mu epsilon E. Similarly, we'll get the fourth equation as dou square h by dou x square plus p square h is equal to minus omega square mu epsilon h. So these equations are vector wave equations. Okay, these are vector wave equations for electric and magnetic field vectors. Hence, each of these equations are equivalent to 3 scalar wave equations. ശരിയല്ലേ? കാരണം ഇതിന് ഇ എക്സിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഇ. അതുപോലെ ഇ വൈക്ക് പിന്നെ ഇ സെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എക്സ് എക്സ് വൈ എച്ച് ഇ സെഡ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി 6 equations. Okay, these are 6 equations or 3 scalar wave equations corresponding to 3 scalar components. Now these will be useful in obtaining wave solutions for rectangular hollow waveguides. Okay. Now relationship pertaining to mode character of the solutions are first developed. So we need to first develop the relationship between the modes. Now applying the boundary condition, the solution for Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz can be completely specified. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് Hx, Hy, Hz, Ex, Ey, Ez ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay. So Maxwell's equation അത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ 3 ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇ വൈ ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഇ വൈ? ഇ വൈ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജെ മ്യൂ ഒമേഗ എച്ച് എക്സ് ബൈ പി ആണ്. ശരിയല്ലേ? എച്ച് എക്സ് ബൈ പി. ദിസ് ഇ വൈ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും. സോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സോറി ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എച്ച് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്.
Okay. hx അല്ലെങ്കിൽ hy നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് hy കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് hy എന്ത് കിട്ടും? hy is j epsilon omega ex ആണ്, dividing by p. This hy can be substituted in the equation, the second equation. ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഡെൽ ക്രോസ് ഇയുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Pex പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് E is equal to j mu omega hy. Now what is hy? Hy is j epsilon omega by p into ex, or this is minus j square is minus j minus omega square mu epsilon by p into ex. P, that is Px plus dou by dou x of Ez ആണത്. Px ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിലുണ്ട്, നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ. This becomes P plus omega square mu epsilon by P of Ex is equal to minus dou by dou x of Ez. Now, ഇതിനകത്തുനിന്ന് Ex എന്ത് കിട്ടും? Ex is nothing but LCM എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും P by P square plus omega square mu epsilon into dou Ez by dou x എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടേം പോലെ തോന്നില്ലേ? അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് Ex is equal to P divided by k square. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, മൈനസ് പറഞ്ഞത്, മൈനസ് പി ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഡോ ഇ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഓക്കെ, where what is k square? K square is nothing but p square plus omega square mu epsilon. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് hxന്റെ കാര്യവും എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് hxന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ hx കണ്ടുപിടിക്കും. hx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ മ്യൂ hx ബൈ പി വരും. അത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വൈക്കകത്ത് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് hxന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. hxന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. സെയിം രീതിയാണ്. hx is equal to മൈനസ് പി ബൈ k square dou by dou x of hx. hz. Hz. So these are the two equations. Now substitute this hx. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ex ഉം hx കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ hx നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് p into minus p by k square dou hz by dou x plus dou by dou x of hz is equal to minus epsilon omega ey. Okay, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇസഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇസഡ് ഇൻറ്റു പി ബൈ സോറി പി സ്ക്വയർ ബൈ കെ സ്ക്വയർ വരും. പി സ്ക്വയർ ബൈ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 മൈനസ് മാറ്റതാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഇ വൈ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇ വൈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാമല്ലോ. ഇ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും? ഇ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എൽ സി എടുത്താണ് ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു
1 by j epsilon omega dou hz by dou x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണ്. ഈ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം. കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പൊ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ മൈനസ് വരും. സോ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 by j epsilon omega dou hz by dou x. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇ വൈ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇ വൈ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലസ് ജെ ഉണ്ടോ, ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ഞാൻ മോളോട്ട് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡിങ് ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എപ്സിലോൺ പോയി, ഒരു ഒമേഗയും പോയതാണ്. 1 by j മൈനസ് 1 by j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ആണല്ലോ. ഡോ എച്ച് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ഇ വൈ. പി എക്സും കിട്ടി, ഇ വൈ കിട്ടി, എച്ച് എക്സ് കിട്ടി. ഇനി എച്ച് വൈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് കൊണ്ട് ഇ എക്സ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ എച്ച് വൈ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇ സെഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത് എച്ച് വൈ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് എക്സ്, എച്ച് വൈ, ഇ എക്സ്, ഇ വൈ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ സെഡ് ആൻഡ് എച്ച് സെഡ്. നമുക്കപ്പം ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് അറിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇസഡ് കമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എച്ച് എക്സ്, എച്ച് വൈ, ഇ എക്സ്, ഇ വൈക്കകത്തെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇ സെഡ് അല്ല എച്ച് സെഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം. There must be an Z component of either E or H. Otherwise, all the components of E and H will be 0. Suppose E Z H Z 0 ആണെങ്കിൽ ഈ 4 ഇക്വേഷനും 0 ആയി പോകത്തില്ല. നമ്മൾ എച്ച് എക്സ്, എച്ച് വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇ എക്സ്, ഇ വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് ഓരോന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഇ സെഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം 0 ആണെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായാലും കാണണം. However, there is one case where both electric and magnetic field can exist in the region between two conducting plates even though E Z and H Z are both 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. എനിവേ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻസ് പല കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് TE, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക്. വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്? Transverse electric waves in the component of electric field lies in the plane perpendicular to direction of propagation. That means a normal component മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്ന്. That is component of electric field along the direction of propagation is 0. അപ്പൊ EZ 0 ആണ്. TM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് എച്ച് സെഡ് 0 ആണ്. ഇതാണ് ടി എം വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.